Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, in Mazedonien haben am Montag, dem 18. Mai 2015, über 20.000 Menschen für Regierungschef Nikola Gruevski demonstriert. So berichtete das Schweizer Radio SRF in seinen Nachrichten. Zu der Kundgebung in der Hauptstadt Skopje hatte die Regierung aufgerufen, nachdem zuvor Massenproteste gegen Gruevski stattfanden. Am Sonntag hatten nämlich in Skopje über 20.000 Regierungsgegner den Rücktritt Gruevskis gefordert. Die Opposition wirft dem konservativen Politiker Korruption vor. Sie macht ihn fernerhin für die illegale Überwachung tausender Bürgerinnen und Bürger verantwortlich. Schon seit längerem werden Stimmen laut, dass in Mazedonien der nächste Regimewechsel geplant sei. Wie bei der verfassungswidrigen Absetzung des damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch, die nachweislich von den USA initiiert wurde, sollen auch die Unruhen in Mazedonien von außen initiiert sein, um einen Regimewechsel herbeizuführen. Gibt es nun irgendwelche Anzeichen, die diese Stimmen belegen? Klagemauer TV ist dieser Frage nachgegangen. Auf einen geplanten Regimewechsel deutet hin, dass, wie seinerzeit in der Ukraine, auch die Unruhen in Mazedonien von innen wie von außen durch gewaltbereite Gruppierungen geschürt werden. So sind laut dem mazedonischen Innenministerium seit Anfang Mai immer wieder bewaffnete Kämpfer nach Mazedonien eingedrungen und hätten unter anderem einen Polizeiposten überfallen. Am 9. Mai kam es dann zu 30 Stunden langen Kämpfen zwischen mazedonischen Sicherheitskräften und bewaffneten Angreifern in Kumanova, der drittgrößten Stadt Mazedoniens. Dabei seien 8 Polizisten und 14 Angreifer getötet worden. Angaben zu zivilen Opfern liegen nicht vor. Das Gros der verhafteten Angreifer sei Albaner aus dem nahegelegenen Kosovo gewesen. Ein Regierungssprecher führte aus, die Angreifer seien von Kommandanten der ehemaligen Rebellenarmee UÇK im Kosovo angeführt worden. Viele der Angreifer hätten offenbar Verbindungen zu der terroristischen UÇK. Über die Motive der Kumanova-Angreifer herrscht noch Unklarheit. Ministerpräsident Nikola Gruevski spricht von Terroristen und geht davon aus, dass sie Mazedonien destabilisieren wollen. Die mazedonische Opposition vermutet, dass das Regime selber hinter der Aktion stehe, um von der seit Monaten andauernden politischen Krise in Mazedonien abzulenken. Andere wiederum sehen Anhänger eines Großalbaniens hinter der Tat, obwohl die Angreifer keine derartigen Forderungen gestellt hatten. Für den serbischen Politikwissenschaftler Dusan Proroković ist es, ich zitiere, unvorstellbar, dass 70 bis 80 Bewaffnete ohne Wissen der westlichen Geheimdienste die Grenze zwischen dem Kosovo und Mazedonien übertreten und eine Stadt angreifen. Proroković vermutet, dass die USA als Drahtzieher hinter den Angriffen stünden, um so den Bau der russischen Gaspipeline Turkish Stream zu vereiteln. Mazedonien sei nämlich das schwächste Glied der zukünftigen Pipeline-Route. Und genau hier liegt ein weiteres Indiz für einen geplanten Regimewechsel. Genau wie der Krieg in der Ukraine unter anderem auch ein Krieg um das russische Gas ist, scheint es ebenso in Mazedonien um US-amerikanische Interessen hinsichtlich des Gases zu gehen. In Washington machte man nie einen Hehl aus der Absicht, dem russischen Erdgasunternehmen Gazprom den europäischen Absatzmarkt wegzunehmen. Und zwar durch politischen Druck auf seine Abnehmer. So scheiterte das Gasprojekt South Stream, weil sich Bulgarien auf Druck der USA dagegen stellte. South Stream sollte russisches Erdgas nach Europa bringen. Gazprom ist der größte zivile Arbeitgeber Russlands. Der russische Staat hält im Aufsichtsrat die Mehrheit der Sitze. Nach dem Ende des russischen South Stream-Projekts musste Gazprom nach Alternativen suchen. Daraufhin kündigte der russische Staatspräsident Wladimir Putin eine griechisch-mazedonische Umleitung als Lösung an. Das sogenannte Turkish Stream Projekt. Die Pipeline soll auf dem Grund des Schwarzen Meeres von Russland in die Türkei und weiter nach Griechenland verlegt werden. Von dort soll über ein Verteilerzentrum das Gas nach Mazedonien, Serbien und Ungarn gehen. Die Außenminister von Griechenland, Mazedonien, Serbien und Ungarn trafen sich am 7. April in Budapest, um das Projekt Turkish Stream zu besprechen. Interessanterweise begannen einen Monat später die Anti-Regierungsdemonstrationen in Skopje. Während der jetzige mazedonische Regierungschef Nikola Gruevski Turkish Stream unterstützt, lehnt sie Oppositionschef Zoran Zaev ab. In diesem Zusammenhang bemerkenswert ist auch, dass die derzeitige Regierung Mazedoniens auf Sanktionen gegen Russland verzichtete. Ein Regimewechsel wäre für Russland daher schlecht.
aber von großem Interesse für jene, die gegen die Turkish Stream sind, allem voran die USA. Meine Damen und Herren, erkennen Sie den roten Faden, der darauf hindeutet, dass es sich bei den Unruhen in Mazedonien wiederum um einen von den USA initiierten Regimewechsel handeln könnte? Russland soll mit allen Mitteln vom europäischen Markt verdrängt und somit wirtschaftlich geschwächt werden. So wurde zum Beispiel auch sogleich die neue griechische Regierung entsprechend unter Druck gesetzt. Der griechische Minister Panagiotis Lafazanis teilte mit, dass der Energiebeauftragte des US-Außenministeriums bei einem Treffen frei heraus gesagt hätte: Die Amerikaner lassen sich das Turkish Stream-Projekt nicht gefallen. Beobachten Sie die Unruhen in Mazedonien im Blickwinkel dieses roten Fadens weiter. Einen guten Abend und auf Wiedersehen. Wie funktionieren moderne Kriege? Erstens destabilisieren. Der Angreifer schürt Unruheherde im Land seines Zielobjekts. Er destabilisiert das Land seines Zielobjektes bis hin zu Bürgerkriegen. Zweitens, wie tut er das? Er nimmt zuerst einmal Kontakt auf zu allen unzufriedenen und gewaltbereiten Gruppierungen, Rebellen oder Lohnterroristen im Land seines Zielobjektes auf. Ihm spielt es dabei keine Rolle, ob diese gewaltbereiten Rebellen sich aus Fußballfans, religiösen Fanatikern, links, rechts oder sonst wie Extremen zusammensetzen. Nur gewaltbereit, kaltblütig und loyal müssen sie sein. Der Angreifer stellt jeder dieser Gruppen eine bessere Zukunft mit Mitspracherecht und vielen Vorteilen vor Augen. So kämpft jeder Motivierte für die Durchsetzung seiner eigenen individuellen Ziele. Jede sich auf diesem Weg heranbildende terroristische Einheit akzeptiert vorübergehend auch völlig anders geartete Gruppierungen. Jede Gruppe sieht in der gemeinsamen Stoßkraft vorerst einmal nur Vorteile. Das Motto: Synergie über alles, gemeinsam schlagen, getrennt marschieren. Der Angreifer bildet also bunt durchmischte Terrorgruppen heran. Mag sich eine extreme Rebellengruppe gar nicht mit Andersgesinnten vermengen, so spielt das dem Angreifer auch keine Rolle. Er setzt sie separat für besonders auserwählte Ziele ein, so zum Beispiel für Selbstmordattentate oder ähnliche. Drittens, Ausrüstung und Finanzierung. Über Söldner seines eigenen oder auch eines fremden Landes bildet er die zuvor gesammelten Rebellengruppen zu Terrorgruppen aus. Dies tut er, wenn möglich, außerhalb des Landes seines Zielobjekts. Er errichtet dazu geheime Ausbildungslager, möglichst nahe seinem Zielort. Wenn dies nicht geht, fliegt er sie auch von überall sonst her ein. Er liefert den Rebellen Waffen und Munition in beliebiger Menge. Er gibt ihnen Lohn für den Kampf. Viertens, der Angriff. Der ausländische Angreifer setzt nun seinen Schlachtplan gezielt in die Praxis um. Je nach Strategie greift er auch ganz gezielte zivile Personen und Einrichtungen an. Sein Ziel ist eine möglichst große Aufmerksamkeit der Völker und der Schrei nach Hilfe von außen. Im Mittelpunkt der Pressemitteilungen steht jetzt natürlich nicht der alles organisierende Angreifer, sondern entweder die schlechte Regierung des zu stürzenden Landes oder je nach Bedarf die Rebellen, sprich die terroristischen Einheiten. Fünftens. Die Ziele des wahren Angreifers sind immer dieselben. Möglichst große Schwächung des Zielobjektes von innen her, gezielte Schuldzuweisungen an Zielobjekt, möglichst große Verwirrung und Ohnmacht der Völker, möglichst großes Verständnis für einen militärischen Hilfseinsatz von außen her, Umsturz und Beseitigung der Zielregierung, Einsetzung einer neuen Regierung aus den Kreisen der gutartig erklärten Rebellen, Rückzug der Truppen, um das Land sich selber zu überlassen, auf das es ins totale Chaos stürzt. Erneutes radikales Eingreifen zur Beseitigung aller zuvor verwendeten Helden, nun aber nur noch Terroristen genannt. Übernahme des Landes bzw. deren Ressourcen, Reparationszahlungen nach Belieben. Sechstens, sich als Retter feiern lassen. Siebtens, dieselbe Übung im Großen. Was der Angreifer mit zusammengewürfelten Rebellentruppen in einzelnen Ländern getan hat, das tut er nun im großen Stil. Ganze Länder sind jetzt seine auserwählten Rebellentruppen. Mit diesen umzingelt er seine größten Rivalen,
die er alleine niemals schlagen könnte. Zuvor schürt er Provokationen, die er gezielt seinen größten Rivalen in die Schuhe schiebt. Er bringt seine erwählten Rebellenländer dazu, mit ihren eigenen Waffen und Armeen gegen seine größten Rivalen auszuziehen. Erst wenn alle Länder ihre letzte Munition verschossen, ihre besten Leute verloren haben und ruiniert sind, greift der eigentliche Menschenfeind, der wahre Angreifer und Kriegstreiber ein, um nun alle miteinander zu besiegen. Wer sind die großen Verlierer? Alle, die sich von diesem hinterhältigen Angreifer und Kriegstreiber betören und gebrauchen ließen. My expertise, as you know, is CIA, Marine Corps, 3 CIA secret wars. I had a position in the National Security Council in 1975 as the chief of the Angola task force running the secret war in Angola. It was the 3rd CIA secret war I was part of. The National Security law creating the National Security Council and the CIA, as you know, was passed in 1947. The CIA was given this charter to perform such other duties and function as might be necessary to the national security interests, and given a vague authority to protect its sources and methods. I think it was in the mid-'80s that I coined this phrase, the Third World War, because in my research I realized that we were not attacking the Soviet Union and the CIA's activities. We were attacking people in the Third World. And I'm going to just quickly, in the interest of time, just give you a little sense of what that means, this Third World War. Basically, it's the third, I believe, in terms of loss of life and human destruction, the third bloodiest war in all of history. They undertake to run operations in every corner of the globe. They also undertook the license of operating just totally above and beyond U.S. laws. They had a license, if you will, to kill, but also they took that to a license to smuggle drugs, a license to do all kinds of things to other people in other societies in violation of international law, our law, and every principle of nations working together for a healthier and more peaceful world. Meanwhile, again, they battled to convert the U.S. legal system in such a way that it would give them control of our society. Now, we have massive documentation of what they call the secret wars of the CIA. We don't have to guess or speculate. We had the Church Committee investigate them in 1975, gave us our first really in-depth, powerful look inside this structure. Senator Church said in the 14 years before he did his investigation that he found they had run 900 major operations and 3,000 minor operations. And if you extrapolate that over the whole period of the 40-odd years that we've had a CIA, you come up with 3,000 major operations and over 10,000 minor operations. Every one of them illegal, every one of them disruptive of the lives and societies of other peoples, and many of them bloody and gory beyond comprehension almost. Extensively, we manipulated and organized the overthrow of functioning constitutional democracies in other countries. We organized secret armies and directed them to fight in just about every continent in the world. We encouraged ethnic minorities to rise up and fight, people like the Mosquito Indians in Nicaragua, the Kurds in the Middle East, the Mongs in Southeast Asia, and of course, we have organized, and we still do, and fund death squads in countries around the world, like the Treasury Police in El Salvador, which are responsible for most of the killing of the 50,000 people just in the 80s, and there was 70,000 before that. And orchestration, CIA secret teams, and propaganda led us directly into the Korean War. We were attacking China from the islands Quemoy, Matsu, Thailand, Tibet. A lot of drug trafficking involved in this, by the way, until eventually we convinced ourselves to fight the Chinese and Korean. We had the Korean War and 1 million people were killed. Same thing for the Vietnam War, and we have extensive documentation of how the CIA was involved at every level, or the national security complex, because it's a very cooperative thing, into manipulating the nation into the Vietnam War. And we wound up creating the Golden Triangle, in which the CIA, Air America airplanes were flying in arms to our allies and flying back out with heroin. We launched the largest, this is something that Jimmy Carter did, Admiral Turner brags about it, the operation in Afghanistan.
biggest single operation, I'm told, in the history of the CIA's secret wars. And sure enough, very quickly we produced the Golden Crescent, which is still the largest source of heroin perhaps in the world today. Trying to summarize this Third World War that the CIA, the U.S. national security complex with the military all interwoven in it in many different ways, has been waging. Let me just put it this way. The best heads that I coordinate with studying this thing, we count at least, minimum figure, 6 million people who've been killed in this long 40-year war that we've waged against the people of the Third World. These are not Soviets. We have not been parachuting teams into the Soviet Union to kill and hurt and maim people, especially not since 1954 when they developed actually a capability of dropping atomic weapons on the United States. They aren't British, French, Swedes, Swiss, Belgians. We don't do bloody, gory operations in the countries of Europe. These are all people of the Third World. They're people of countries like the Congo, Vietnam, Kampuchea, Indonesia, Nicaragua, where conspicuously they nor their governments do not have the capability of doing any physical hurt to the United States. They don't have ICBMs. They don't have armies or navies. They could not hurt us if they wanted to. There has rarely been any evidence that they really wanted to. And that, in fact, is perhaps the whole point. If they had had ICBMs, we probably wouldn't have done the things to them for fear of retaliation. Cheap shots, if you will, killing people of other countries of the world who cannot defend themselves under the guise of secrecy and under the rubric of national security. Today, Major General Smedley Butler had these words to say at the National VFW. War is a racket. It always has been. It is possibly the oldest, easily the most profitable, surely the most vicious. It is international in scope. It is the only one in which the profits are reckoned in dollars and the losses in lives. There are only two things we should fight for. One is the defense of our homes, and the other is the Bill of Rights. War for any other reason is simply a racket. It may seem odd for me, a military man, to adopt such a comparison. Truthfulness compels me to. I spent 33 years and 4 months in active military service as a member of this country's most agile military force, the Marine Corps. I served in all commissioned ranks from second lieutenant to major general. And during that period, I spent most of my time being a high-class muscle man for big business, for Wall Street, and for the bankers. I suspected I was just part of a racket at the time. Now I am sure of it. I helped make Mexico safe for American oil interests in 1914. I helped make Haiti and Cuba a decent place for the National Citibank boys. I helped in the raping of half a dozen Central American republics for the benefits of Wall Street. I helped purify Nicaragua for the International Banking House of Brown Brothers in 1910. I brought light to the Dominican Republic for American sugar interests in 1916. In China, I helped to see to it that Standard Oil went its way unmolested. Looking back on it, I feel I could have given Al Capone a few tips. The best he could do was operate his racket in 3 districts. I operated on 3 continents. A racket is best described, I believe, as something that is not what it seems to the majority of the people. Only a small, inside group knows what it is about. It is conducted for the benefit of the very few at the expense of the very many. In the World War, a mere handful garnered the profits of the conflict. At least 21,000 new millionaires and billionaires were made in the United States during the World War. How many of these war millionaires shouldered a rifle? How many of them dug a trench? How many of them knew what it meant to go hungry in a rat-infested dugout? How many of them spent sleepless, frightened nights ducking shells and shrapnel and machine gun bullets? Out of war, nations acquire additional territory if they are victorious. They just take it.
This newly acquired territory promptly is exploited by the few, the self-same few who wrung dollars out of blood and the war. The general public shoulders the bill. It would have been far cheaper and safer for the average American who pays the bills to stay out of foreign entanglements. For a very few, this racket, like bootlegging and other underworld rackets, brings fancy profits. But the cost of operations is always transferred to the people who do not profit. Take the World War. It cost the United States taxpayer some $52 billion, and we haven't paid that debt yet. But ultimately, it's the soldier who pays the biggest part of the bill. If you don't believe this, visit the American cemeteries on the battlefields abroad, or visit any of the veterans' hospitals in the United States. Napoleon once said, "All men are enamored of decorations, they positively hunger for them." So, by developing the Napoleonic system, the medal business, the government learned it could get soldiers for less money, because the boys liked to be decorated. Until the Civil War, there were no medals. Then the Congressional Medal of Honor was handed out. It made enlistments easier. In the World War, we used propaganda to make the boys accept conscription. They were made to feel ashamed if they didn't join the army. So vicious was this war propaganda that even God was brought into it. With few exceptions, our clergymen joined in the clamor to kill, kill, kill. To kill the Germans. God is on our side. It is His will that the Germans be killed. And in Germany, the good pastors called upon the Germans to kill the Allies, to please the same God. Beautiful ideals were painted for our boys who were sent out to die. This was the war to end all wars. This was the war to make the world safe for democracy. No one mentioned to them as they marched away that their going and their dying would mean huge war profits. Thus, having stuffed patriotism down their throats, it was decided to help make them pay for the war too. So we gave them the large salary of $30 a month. All they had to do for this munificent sum was to leave their dear ones behind, give up their jobs, lie in swampy trenches, and kill and kill and kill. And be killed. Well, war is a racket, all right. And the only way to smash this racket is to conscript capital, industry, and labor before the nation's manhood can be conscripted. Let all the officers, directors, high-powered executives, all the workers, managers, bankers, and yes, all the generals, admirals, officers, and all politicians, all government office holders, everyone in the nation be restricted to a total monthly income not to exceed that paid to the soldier. Why shouldn't they? They aren't running any risk of being killed or having their bodies mangled or their minds shattered. The soldiers are. Give capital, industry, and labor 30 days to think it over, and I think you will find by that time there will be no war. Another step necessary in the fight to smash the war racket is the limited plebiscite to determine whether a war should be declared. A plebiscite not of all the voters, but merely of those who would be called upon to do the fighting and dying. There wouldn't be very much sense in having the president of a munitions factory, or the head of an international banking firm, or the manager of a uniform manufacturing plant, all of whom see visions of tremendous profits in the event of war, voting on whether the nation should go to war or not. They never would be called upon to shoulder arms. Only those who would be called upon to risk their lives for their country should have the privilege of voting to determine whether the nation should go to war. That would smash the war racket. That and nothing else. The next war, according to experts, will be fought not with battleships, not by artillery, not with rifles, and not with machine guns. It will be fought with deadly chemicals and gases. But victory or defeat will be determined by the skill and ingenuity of our scientists. If we put them to work making poison gas and more fiendish mechanical and explosive instruments of destruction, they will have no time for the constructive job of building a greater prosperity for all peoples. By putting them to this useful job, we can all make more money out of peace than we can out of war. So, I say, to hell with war!